napokea simu inakiriza, hello, wali gani nakuuliza, mama habari gani mimi nasikia, baby ahadi zangu ndazijatimia. Niombe hali yangu iwe sawa, usigome we swali niwe sawa. Niombe hali yangu iwe sawa, ila usigome we swali niwe sawa mama. Niombe hali yangu iwe sawa, usigome we swali niwe sawa. Niombe hali yangu iwe sawa, ila usigome we swali niwe sawa mama. So hello guys, welcome back to Use the Comedian Show, and of course I said this is the best online TV. Pia tunakuletea ukweli about the Tripples story. Masala least you can do hapo hivyo ni kusubscribe, like, comment and share. Shikanisha dots ziweke hapo hivyo kwa comment section. Make sure you subscribe guys. Nakwambianga just use 10 seconds. 10 peke yake, because haujui what will come next. Haujui what will happen next. Just tumia 10 seconds. Subscribe sahi. Tumia just 10 seconds. Tuko 9, 8. Tumia 10 seconds. Subscribe. Like hiyo video. I-recommend bana. Like, subscribe hapo. Umesubscribe ha? Tuko fine. Kabisa. Exactly. Thank you so much for your time. So, pale hivyo tuliona Doreen, my sister, the drama queen, amekuja pale hivyo na gown. Akasema that I have to get, lazima niolewe pale kwa set. That is what she came with. Na akasema that it has to happen whether we like it or not. Kumukeni, yesterday's morning tulikuwa na yeye hapa hivi kwa set before the dramas and everything yalienda nayo pale jioni. Tulikuwa naye pale kwa set na nikamwambia that Doreen, make sure that umestop mapenzi for at least quite some time, then utarudi back to that mapenzi later. Hakunisikia, akaniambia yuzi, lazima niolewe. Hata watake wasitake lazima tu niolewe whether they like it or not. Akaenda pale hivyo kutafuta gown. I think that is what she went to do, because mimi the next show nilimuona na gown akisema sijui because this is after the fake Maxon, fake guy mwenye alitumwa na DCI, because that Mike alikuwa boyfriend wa DCI, wakakuwa na a thing na ilikuwa fine sana, ikaimagine tukumtoto sasa. So Mike, hakuna venye ningesema that Mike was that Mike mwenye alikuja pale ni ukweli. That is why I had to take actions very immediate. Niseme that is fake Mike. Kumbukeni, they had a good time, they enjoyed life na walika. Actually they dated for quite some, because Mike tulikuwa tunajuana sisi tukiwa watu watatu. Na huyu Mike alikuwa Maxon, but DCA hakutaka kuamini hiyo. Hakutaka kusema the fact about that thing, the story behind that stuff, because the DCA walidate naye for a couple walidate wewe for quite some time, because sisi wote tulikuwa tunazunguka sisi watatu, because me, Maxwell and Steve tulikuwa in good terms, vizuri sana. So pale hivyo tulikuwa pia tunaenda out, vitu kama hizo, kuchangamuka. Ananiambia cheki yule ndo mama's, kitu kama hiyo, but mimi sikuwa najua who she is. Sikuwa najua pia yeye ni DCI. Sikuwa najua what she was working on. Sikujua kitu kama hiyo that ilikuwa happen. So pale hivyo mimi nikajiuliza, DCI, mbona nakataa mtoto? Mbona nakataa kuadmit that mtoto ni wako? Kwani mtoto si kitu mbaya? It is a gift, but you are not accepting that gift in your life. Umekuja pale hivyo umesema that najaribu kuharibu jina yako, and yet nikijua nilikuwa najaribu the best I can. At least unajua mimi sikuwa na kuinvestigate in a negative perspective. I just wanted people to know who you are. But washajua you are working with Maxwell, you are in return for revenge to Maxwell, of which you utaki kuadmit. Unajua makosa sidhani kuna makosa iko hapo, because wewe ukufanya kitu mbaya, ulikuja tu pale ukasema that Maxwell hakuna kitu kama hiyo ili happen nini ukasema na kuharibia jina, but the fact zilikuja zikasema that you were ex-boyfriend wa Maxwell na mli have a thing. But mimi kitu inaniumiza na inaniua kabisa ni mbona utaki ku accept mtoto? Juzi umekuja pale ukasema that mtoto ati ni drama queen and stuff, azini hujakuwa kwa motherhood and stuff, vitu kama hizo.
No, just accept the kill. Stop. Wacha kutuma watu wakuja kuoshe jina. That fake DC, that fake Mike alikuja pale vya akasema that alikuwa ametumwa na Maxwell. Hata nyinyi mliona vile aliulizwa maswali. Nilikumbukeni that twist stories ni very fast. Twist story ni very, it is an action that inachukua within a very short period of time. So alikuja pale hivyo akasema that mimi I was sent by Maxwell, of which nakumbuka nikiambia Stano, I think I texted him nikamwambia that Stano, that guy is fake, that guy is fake kabisa. That is not the real Mike, because niliambia Stano watu watatokea out of nowhere watakuja kupatia story. It is you to distinguish, ama ufanye your own research, utake kujua huyu msee ametoka wapi, what has he brought on the table, because si kila mtu anafaa kutoka na huko hivyo akuja kupatia story na wewe ushaamini na ushaitikia na ushapea audience. No, it doesn't work like that. Tafuta background story ya mtu so that we avoid the cartels. Cartels wako kila mahali, day in day out, 24/7 wanatufuata, wanatutafuta. But anyway, I was not to go deeper into that because hiyo kitu ni vile tu nakasirika very fast. So Doreen came pale hivyo akakuja na gown akasema that she wants to get married to Steve, and then immediately after that Steve went missing. I remember that I said that because me hiyo information inifikia ilipata sasa ikabidi tu niseme Steve is missing, because hatuko tunajua amemiss akaenda wapi. Unajua ukitafuta, kumbukeni nilikuja nikasema that natafuta Steve for quite some time, namtafuta but hapatikani. But Steve went to South Africa, hatujui ameendea nini. Kumbukeni tulikuwa najaribu the best I can at least apate peace, namshughulikia kabro yangu, but ashaenda. Sasa hatujui kama atarudi next month ama hatujui atarudi lini. We don't know what he's doing there hapo Dubai, hatujui. But all we know ni ati ashaenda. I even had to confirm kwenye alikuwa naishi, nikashughulika nikamwambia alienda the airport and everything, ashaenda. So Steve is gone. Steve is gone. Tumekuwa tukijaribu the best we can tumsave, at least tushughulike na maisha yake, but pia sisi tukishikanisha dot watu wangu tunaona it is an advantage. Reason being, when Steve is away there's no love and there's no relationship, so that means ile pete it is never going to be activated. So ni loss na ni benefit at the same time. These are two-way traffic. Ameenda tukaumia sana because we are trying the best we can. Even my family is waiting Steve, because kumbukeni nilisema that lazima apatiwe shamba zake and stuff, lazima arudishiwe title deeds and stuff. But title deed ndio hiyo Maxwell ako kwa gava ameikalia, haiwezi tokea. Hakuna title deed itatokea pale hivyo iseme this is the title deed for Steve's shamba. No, haipatikani saa hii. Hiyo ndio kitu tunatafuta. Ashaenda saa hii ako South Africa, then what will happen? Hiyo kitu natuumiza sana ashaenda, but at the same time it is a benefit on Maxwell's side. Kumbukeni DCI akikuja pale hivyo kuwork na Maxwell, they sort their things out, wakasolve kila kitu na ikakuwa normal. So they have to work together so that they get that magical thing. That's when nakwambia these are two-way traffic. Kuna play tuna lose na kuna kwenye tuna gain. Sasa tume lose, Steve ashaenda, but at the same time tume benefit because there is no activation through love. Kumbukeni the letter ilikuwa imesema that ile mapenzi lazima ikuwe ya ukweli. Lazima mapenzi ikuwe ya ukweli kabisa, so that the thing can be activated. That was the main theme to that barua. But a lot of people hawakushikanisha dot, hawakutaka kujua penye justice iko, as in nobody cared about that. Everybody came with his or her own accusation. Akasema iba kama actually nakumbuka nikisoma those comments because nasemanga ni asante because nyinyi mnanisaidianga sana. Some of the information napatanga kwenyu, na mimi siwezi pata information because mshasema nikuja hapa hivi niseme without research. Sitaki kuropokwa nikuja na false news. Doreen pale hivyo nilikuwa nimemwambia that mimi sitaruhusu wedding yako na Steve hata kidogo. I won't, sitaruhusu, and I'm happy that it happened. Hajasaidika na haita happen because Steve is gone and he is never coming back, as in hatujui kwenye ama atarudi next year kitu kama hiyo. Doreen pale hivyo unakumbuka ni drama queen, na nilisema that for me to accept Doreen as my sister lazima nipe that story, because sira hizi kila mtu ametoka tu out of nowhere amekuja na story akasema mimi ni brother yako, mimi ni sister yako, then you accept just like that. It doesn't work like that.
So you have to come up with something which is good, something kitu legit pale hivyo kwa meza, tusimuaccuse na tusimjudge na tusimthrow away out of the family. Kumbukeni that familia ni kitu ya maana sana. Familia ni kitu ya maana sana. Family is the only thing that tunafaa kuwa focused nayo in kwa life. So hadi sahi nashindwa break aje information to my family that Steve is gone. People thought after me and Steve sit down and settling our dispute tutakuwa in good terms. Tumekuwa in good terms on my side. Mimi sijui kwake, nimekuwa nimejaribu, nimemsaidia kila kitu. Basi yeye ashaenda. Nitaenda ku-explainia my family aje? On weekend they are expecting us. Tukue tushafika. Twist ndio hiyo. Steve apatikana ashaenda. What will happen? He is gone. Hayuko kwa familia. We are expecting of this weekend when tushughulike. Title deed ya shamba ya Steve haipatikani. As in, we have nothing that we can show that Steve owns for now. Sisi tunajua tu ile shamba ni ya kwa kina Steve, but haizipatiwa bila title deed because haipatikani. Maxon ndo huyo ameikalia pale kwa gava. After alijua that is the only thing nimebakia Steve apate vitu zake. Haipatikani hata kidogo. Lazima achaje the best he can isipatikane. Kumbukeni nilisema hii shamba si ati Maxon anaifightia because ati ni shamba na ni kubwa something like that. There's a lot of things, vitu mingi ziko kwa hiyo shamba. Hii shamba iko na, nilisema sijui niseme kama sorry for that. I have a cold. Sijui niseme kama madini ama whatever, but kuna vitu mingi sana pale kwa ile shamba. That is why najaribu the best. Alafu tena the place yenye the location yake, the serenity there is so cool. Ni place paka unaweza build kitu kama mansion, kitu kama hiyo. Yani ni shamba poa, iko na good position, even it is near, because it is Nakuru, you know Nakuru very well. Iko karibu na the lake Nakuru hapo hivyo. So pia the view, the serenity is so cool. That is why inafightiwa. You guys know Menengai very well. It is a good place, a very good place. So Maxon ndo huyu amekalia ile title deed, haiwezi patikana. Shamba itabaki na nani? Sisi wenyewe wenye tuko nayo tumeishikilia, it is just for a short period of time. Hatujui what will happen next. We have no idea. Hatujui what is the other thing ita-emerge pale. We have no idea. So kitu tumebaki nayo ni maswali. Steve alienda bila kuambia mtu. That is why ilituuma sana. Alienda South Africa. Sisi hata tunajua story kama ako airport. Hakuambia mtu. Hatujui kama amekuwa mwenda wazimu, zikamuonyesha enda South Africa. Hatujui who he is working with. Kumbukeni the issue of Rotich. We don't know. We have no idea about what will happen next. Ashaenda then director, can you minimize those noise by the background kindly? Hatujui kwenye kutaenda, hatuna idea. So sisi tuko out of concept. Hatujui what next. Hata kidogo, he's gone. Na Doreen ndo yule amekuja kuforce mapenzi. Niliambia Doreen, hata weka tu mapenzi aside. Just after a true love, after somebody else out there. Akuje pale hivyo mpendane, life continues. Lakini si kila saa kutengeneza kipindi, si kila saa kukuja na story. Unajua una force mapenzi. Steve mwenyewe hakutaki. Na Steve nikamkalisha chini nikamwambia go back to Sharon. Sharon ndo anakupenda. Sharon ndo ako na good time na wewe. Mbona uondi hiyo? Just go back. Shikanisha dot Steve. Shikanisha dot, go back to where you are loved. Wacha kuforce issues. Wacha kucomplicate things. Wacha kuzifanya zikuwe kitu kubwa. Enda penye unajua kuna watu wanakusupport. Shiba wachana na yeye. But mimi nilisema si ati nakuchukia ama nachukia Shiba ama nachukia anything. Even I was to take you to Shiba's home. Sijakupeleka, ushaenda. So everybody hapa hivi amebakia akijua that Shiba just ushaenda. Au kuna mtu uliambia mimi umeniachia mashida. Nitaambia familia aje? Nitaambia my mom aje? Nitaanza wapi kumexplainia kenye ili happen? What will I do? Nitaanza wapi? Umeniachia kibarua moja kubwa sana. My family is expecting me, even the elders, kila mtu ananitegemea. Hasa mimi ndo maana kula na kichwa hata sipati peace because it shall happen. Come on. Mimi nimechia mzigo sahi. What do you expect me to go and tell my people? What do you expect me to go and... Can you stop calling Nico live? Kindly. Just stop it.
I'll try to connect dots hapa hivi nijue vile nitasaidika. Stop making calls. Steve ameniachia kazi moja kubwa sana. My home, everybody ananitegemea, ananiogojea. He or she is expect that nini nipatie information. Kumbukeni hapa hivi, the issue about my family and Steve ilikuwa turudiane, to solve disputes zetu, tukuje pale tukua fine, tuende home as a one team. Kumbukeni justice ilikuwa kwako, isha happen, then ushaenda. Tumekaribia kupata pete nani, Maxwell came with a fake pete pale hivyo, akatuonyesha because the pete na the previous pete yenye Steve alikuwa nazo zilikuwa tofauti. Haukuwa hapo prove that this was fake. Hakuna information nilipeana. Okay, si ati nakutetesha Steve because I'm sure you're watching this, si ati nakutetesha ama na kupatia pressure. I'm just making sense into your eyes and najaribu kukuambia that whatever you did, it was not supposed to be done. Umeenda uka left vitu unturned, ziko tu fake kila kitu. Sasa kila maswali ndio watu wanajiuliza, where have you gone? Watu wanasema that Steve you are safe, of which you are not safe. Wewe unafikiria unatafuta peace but unatafutia kifo. Ushaenda, hatujui unaenda kupata nani huko. Sasa uko depressed, uko na stress. Umetoka hosi juzi. Actually I have to release those results because nilizifikia nikazipata. I have this doctor's result because people came wakasema oh it was whatever and whatever. Nikasema well and good, let people judge, but then let the doctor talk. So I had to go to that hospital with the help of some few panel and people. Tukaenda pale votu walilisie kitu venye iko. Hadi Steve clarified akasema that it was not poison, ni effect alikuwa nayo kitambo, of which nimeshukusema hiyo ni kitu alikuwa nayo since akiwa mtu mdogo, but nobody believed that. So what about the doctor's report? Kutaenda aje? Daktari mwenyewe atakuja aseme aje? Mimi nilisema that mimi hata usinionyeshe daktari ni nani na usiniambie ni nani, ni hospitali gani, na usiniambie zilifanyika wapi. Just tell me, go tell your people, yaani wapatie ukweli. So hatujui kama saa hii ni kichwa yake imeruka akaenda ama kumehappen aje. We don't know. But Steve is not okay. Ako depressed, ako na stress, ako South Africa. Nimejaribu kumfikia sympathy. Natumia the best friend wenye niko na wao huko, very few of them, I guess like 2-3. Wamsaidie, hawampati. Atapatikana aje? Amegojea airport, hapatikani. My family still inanitaka niende ni explain what have happened. Nitaanzia wapi kuambia that Steve ameenda? Steve hakuambia mtu, hatujui alienda na nini ama alienda kujiua. We don't know. We have no idea. South Africa umeenda kufanya nini? And yet my sister called Doreen ako hapa hivi na gown. Anasema kwanza, actually Doreen came pale hivi akasema that mimi na Steve tumeongea 2 days ago. Tumesolve dispute zetu na tuka-agree that ukweli ni ati we are planning the wedding plans. Na hadi mkapatafuta gown over 250 staff. That is when he said if basis Doreen ako legit na vile anasema, that means this gown ni very expensive. But pesa imetoka wapi? Huyu demo ametoka ghetto. Sikatai anatumiaga gari yangu sometimes. Yu toka nayo. Hata juzi nimemuona nayo hadi nguo zangu anavaa. Nimemuona nazo pale hivyo kwa set. Anavaa nguo zangu. Yaani anaenda tu nazo out of asemi, of which me set namuuliza as long as itarudi form na akona license, when good just go. Amekuja pale ameforce akaendea gown aje. Na mimi nilisema there's no dowry. Hakuna dowry imetolewa. That is why nilisema napinga hii wedding because hatuwezi jiletea dawali. Steve amekuwa ni brother yangu kutoka akiwa mtu mdogo. Wewe umekuja ukaambia ni sister yangu. So you are like my sister. How can you marry your brother? Aje. Utawaje brother yako? As brother yako atakuwa aje? And yet there is no dowry. So lazima tu pia tujue ukweli. That is why we have to go back home to the root of Doreen, na the root, because my mom says that I have a sister, I had a sister mwenye sijui ni mgani na ili happen akaenda. But at the same time, who are you? You are so much insisting to get married to Steve, and Steve now is gone. So the big question is, where else should you go? Utaenda wapi next? Kama unatuletea kipindi, utaenda wapi next? Home unajua vile ulipata, kutaenda aje next? This is a new dimension umeleta. Nilisema that ukweli why I had to stop the wedding juu ya hizo vitu tatu. Mnawaki pamoja na Maxwell. Shiba mnawaki kimoja. That is why Shiba anakuja pale kupretend mwenda wazimu. Ni mwenda wazimu sahi, of which it is fake.
That's why nilikuwa nataka tuende na wewe bit by bit kwa kina Shiba. Tuende tumpate hivyo vile unasema. So that is baki mimi ndio sitafuti justice. Sipati usingizi na amka day in and out nikienda kutafuta that justice kuja pale kwa meza. But wewe uone hivyo. Wewe unakimbililia tu vitu petipeti, mapenzi ndio hiyo imekushika kichwa. Shiba nikaa umekuwa mwenda wazimu pia. Aje. Just leave mapenzi for some time. Come back to Kenya. Kama ungetuongelesha utuambie cheki yuzi niko na shida fulani and fulani because ulikuwa close na unajua penye naishi. Nipate kwa nyumba kama we talk. If you need somebody like mtu atakuwa advice wako. Hivi hata akina Robert Brale wako huko wanaweza kuadvise, wanaweza kupatia good advice. Wanaweza kupatia something from kitu inaweza kumotivate. Go to church still. But wewe uone hiyo you're still going away unapotelea vitu zenye zinakusaidia. Unakimbilia vitu peti zenye hata ujui zitakupeleka wapi. Focus. Shikanisha dots. Just be yourself. Ulifanya kitu mbaya. Actually, if it happened either one day or the other urudi, you have to apologize. You have to come back with something you call a concept. You have to kuja utuambie what really happened. Kulienda aje? What were you thinking ukienda? Umeenda jana, utarudi lini? Haupatikani. Ungeni reach niambie because mimi Steve hakuna kitu ujue yangu. Na even we solved whatever we had back then. So we are good terms. Ungenifikia niambie yuzi maze hii imezidi siwezi. Wacha tu nitakatafute peace. Wacha niende nikashughulike vile nitafuta at least ni settle mind. Wacha niende ni refresh. Hizi vitu zimekuwa too much. Pete sipati na lose. Wacha niende nikaenjoy kenye imebakia before niende. Ungeni reach uniambia kitu kama hiyo. I'm your closest person mwenye mko na yeye. I'm your family. But wewe huoni hivyo. Me as you. Unafaa uniambie. Wewe ni mtu mkubwa sikatai. But the point is unafaa uniambie. Niambie each and every step because sahi si kama kitambo vile tulikuwa in bad terms. Sahi hata tulikuwa tunaongea actually nakumbuka those 4 days ago before wende 2 days whatever na wende jana. We talked na tuliongea fiti sana. Nakumbuka actually tulikuwa na Steve mahali. Tukaenda tukamaliza vile tulimaliza tukaenda home. He was good. He was okay. Hadi kama umerogwa ukaambia nini jirani wako wako huko South Africa, we don't know. So Steve, if unanipata na utapata this message, just contact me nifikie. Niambie either you are safe ama niambie what you are doing there in South Africa. Hatujui who have given you accommodation. Hatujui nini ime happen as in you have no idea about whatever you are doing. Sisi wote tuko on hatujui in short. Doreen ndio huyo anashinda akinsist lazima ushaenda. Sasa ataenda wapi? Nimejaribu kumuongelesha nikamwambia Doreen, first of all settle, tulia, relax. Wacha kukimbiza vitu mbio. Wacha kurush to vitu very fast. Just come pale hivyo composed, give yourself time. Find love. Unasemanga uko na true love kwa Steve, but mimi nikishikanisha dots na watu wangu hapa hivi madai hands. Tunaona you are into money. Pesa tu ndio imekupeleka pale. Nothing else. So Doreen, stop forcing things. Steve doesn't love you, just make a move. Enda. Mi sahi sikatai niko single, but the point is I'm not so much into that because first of all in December justice has to happen. But the nearer naenda kufikia justice tena ndo huyo ushaenda maze umeniachia kazi mingi sana. Home ndo huyo naogojewa. Aje surely. Nitaanzia wapi? Wazazi nitawakalisha chini niwaanzie wapi? Where will I start? Aje. As in maze umenipatia a lot of yani umeniachia vitu mingi sana. So just come back. If kama unanipata rudi tu home ama unireach niongeleshe, niambie what you are going through, nikusaidie. Kama ni church tuende. If it is something we call deliverance ama something of sort, kuja niambie, kuja use maze nataka tu kwenda church because wewe unajua hii kitu maze kiactivate wa haki ya nani. Utapoteza more than you think. Yenye umebakisha kidogo ilete hapa hivi, kuja tukae pale hivyo tuende chat to solve ude review vitu kama hizo. Learn to talk. Mtu uongea Kenya na go through. Share with your friend. Watu wapatie namba yako wanakupigia simu. Kama wakumotivate just leave them. Wachana na wao.
So Steve, focus, shikanisha dots penye huko, just come back, reach me, ni contact, niambie yuzi na tunafaa tufanye hivi na hivi na hivi, tunafaa to settle this because this weekend naenda home. How yuko? Niko sure nitaenda. Kumbukeni pia sijai explainia kwa nini nisimamisha wedding. Sijaenda home. I have to go sit with the elders and everybody. Then inauma lakini. But since it is life has to move on. We have to bear, as in lazima tu tutabaki pale, lazima tutachangamka, lazima tutashughulika, at least tushikanishe dots, tukuje na something on the table. And then nimeona tena kitu kingine that mlikuwa mnaongea na DCI and stuff. DCI mwenyewe hajasema anything kukuhusu, ama as in we don't know. But about the wedding stuff, Doreen, wacha drama. Hakuna mtu anakuoa. Nilisema nitasimamisha this wedding. Hakuna mtu anakuoa hata kidogo. So make sure if you come back, first of all contact me. Niambie this is it. Na tuko ready kukusikiza. Tuko ready kusikia what you have. Tuko tayari kabisa. Na sisi nakusikizanga na nakujua your weaknesses and your strength. As in, I always know the best side of you. Najuanga weaknesses zako, najuanga the strength you have. Just talk to me, nifikie, leta tuongee. Even my people hapa hivyo waliona kama nawapatia story kipindi and something. But tukakuja kuconfirm 100% that you are gone. Uko hapa, umeenda aje? Umeenda kufanya nini? Umeenda kupata nani? Shikanisha dot Steve and Doreen, hakuna wedding. There's no dowry and there's no wedding. Na haita happen. Hata Steve akirudi, you won't get married. Because that thing itafanya Maxwell akufikia in a very simple form. Na tutaki. Maxwell ako on the big set. Hatujui what you're planning. Doreen hatujui what you're doing. Hii kazi umetumwa na nani? Hii script umepewa na nani utuletee? We don't know. But kuna kitu kubwa sana unapika. Sisi watu wangu wa kushikanisha dot tunaona hivyo. You are cooking something big. Yenye hatujui kita cost maisha ya nani. Yenye hatujui kama ita cost maisha ya Steve ama ita cost nini. We don't know. So whatever you are, just shikanisha dot. Come back on set. Come back to Kenya. Come, let us talk, let us solve whatever we have. So that weekend ikifika na time ikifika, tuende in a straight form as a unity. Nisema that democracy is the main theme. Unity, justice. Wacha tushikanishe dots, tujue we are working as a team. Stop diverting, stop, wacha kuenda bana. Come back Kenya, let us talk. Let us solve our past, whatever you have. Wacha tukuongeleshe. Kama ni motivation speaker tutatafuta, hata kama ni Robert bora tutamtafuta, hata kama ni church tutajua kwenye tutafanya. But come back, stop diversion, stop twisting everything, focus on your life, talk, ongea, speak what you have. That is the only option naweza kuambia. Guys, watu wangu wa kushikanisha dot, have you yet subscribe? Because there's a big thing coming. Just tumia 10 seconds, 10 like your video, like sahi naiona sahi, comment hapo hivyo naiona, talk to me direct, ni rich_user on Instagram, just contact me, let us talk one on one. Nipigie simu but not past 9, nifikie, ni rich, niambie Doreen tutamfanyia aje, amekuja pale kujioa, tutafanya aje, what will happen. Actually nilikuwa nasikiza the song niombe our Tripples song, nimesikiza pale hivyo, naona mazi iko na message moja strong sana, inapeana the whole story, as in inakupatia story yote paka ya Steve, si usikize tu hiyo that song basi urudi, just listen to that song. As in I don't know what will happen, but at least come back to Kenya. So guys, maze, I always appreciate, thank you, because unatushikanga mkono na ujai tuachilia. Sahi tuko to 20k subs within just 1 month, 3 weeks actually, sio ni 1 month ama 4 weeks, tuko at 20k subs. Wacha uchoyo, wacha vurugu, shikanisha dots, subscribe saa hii, usipoteze muda, just subscribe, shikanisha dots, kuja pale hivyo with something you call concept. Usikuje ku divert stories, usikuje kuleta stories that make sense. And Doreen, wherever you are, stop whatever you're doing. Najua uko kwangu kwa nyumba, but ukienda hivyo nitakufukuza. Haki ya nani? Nitakufukuza kwangu, nitakulimit kutumia vitu zangu, because we are tired, tunachoka.
Doreen tunachoka. So guys, there's no wedding because there's no dowry, and it won't happen between Steve and Doreen. And if mapenzi is the only thing to activate that stuff, it is not going to happen hata kidogo. Hata kidogo. No wedding. And I repeat, no wedding. Because there's no dowry. Uwezi yo sister yako na brother yako aje. Na tujui kenye unatupikia. That is why I don't trust you. Na ukiendelea hivyo Doreen, aki nitakufukuza kwangu. Trust me. Nitakufukuza kwangu. Utaenda home basi ushago, ukakae huko ushago. So guys, maze, hata nikijaribu the best I can hapa hivi kuambia mshikanishe dot, niko sure kuna wenye wananipata na wananielewa. Thank you so much guys. Maze, I always appreciate. Just subscribe, like, comment and share. Shikanisha dots ziweke hapa hivi kwa comment section. Wacha tusijudge, wacha tusikuje na conclusions as make sense. Let us just focus where justice is. This year akikuja Ropoko apeane stories yuko, we don't care about her. We don't listen. But the point is, lazima tushikanishe dot tutafute justice penye iko. Guys, asanteni sana. I always appreciate it. Like, comment and share, subscribe hapo hivyo. Let us meet on the next episode, sorry. Asanteni. Hello. Pokea simu inakiriza. Hello. Wali gani nakuuliza? Mama, habari gani mimi nasikia? Baby, ahadi zangu ndazijatimia. Niombe hali yangu iwe sawa, usigome, wewe swali niwe sawa. Niombe hali yangu iwe sawa, ila usigome, wewe swali niwe sawa mama. Niombe hali yangu iwe sawa, usigome, wewe swali niwe sawa. Niombe hali yangu iwe sawa, ila usigome, wewe swali niwe sawa.